Biscay is one of Europe's richest fishing grounds. Yet, for the second winter in a row, hundreds of boats must stay in port for nearly a month. Too many dolphins are dying in nets. Could we find a technological solution to keep dolphins safe while allowing fishing to continue? In the early hours of a winter morning, a small fishing boat works the Bay of Biscay, just off the coast of Brittany, France. Since 2 at night, the crew has hauled up many kilometers of gill nets, bringing in hake, sole, pollock and lobsters. Mathieu Claquin, 27, leads a young team, with his 2 crew members just 22 and 18. They fish most days, weather permitting, but from late January they'll be forced to dock for a month, as the Bay of Biscay closes to protect dolphins from the risk of accidental entanglement in the nets. Ça remonte déjà à 3-4 ans en arrière, les premiers problèmes de dauphins, où on a commencé à en pêcher un peu plus qu'avant dans les filets. Et on va en avoir à peu près 4 sur l'année. C'est pas énorme, mais bon, c'est sûr que ça nous fait pas forcément plaisir. For fishers, each dead dolphin is more than just the tragic loss of an animal. It also means extra work, filing detailed reports and repairing damaged nets. The numbers are alarming. Climate change and other ecological factors are driving dolphins into coastal areas with more fishing activity. Trapped in nets, they suffocate. Some wash up on shore, while many others sink to the ocean floor. If this trend continues, entire dolphin populations in the region could be at risk. Bastien Mérigot leads the Dolphin-Free project, co-funded by the European Union and the fishing sector association France Filière Pêche. Il y a eu un changement de distribution des proies des dauphins vers les côtes, il y a quelques années, qui ont fait que les populations de dauphins se sont aussi déplacées plus près des côtes, ce qui augmente l'interaction avec les pêcheurs. Il y en a à peu près 1000 par an qui sont retrouvés échoués en moyenne chaque année, sachant qu'on estime que la mortalité totale est plutôt entre 4500 et 8500 individus capturés chaque année. The Dolphin-Free project has created a groundbreaking device that speaks dolphins' language. Unlike loud pingers that scare marine mammals, this beacon warns dolphins of danger in a way they naturally understand. Attached to a net, the prototype detects nearby dolphins and emits a specially recorded signal to alert them of the risk. Le dauphin, en fait, pour se repérer et identifier les situations dans son environnement, il utilise un sonar. Donc il va émettre un signal, il va interpréter l'écho-retour. Et cet écho de retour, a priori, il arrive à le décoder en image. Donc la balise dolphin-free, en fait, elle émet un signal qui correspond à l'image d'un filet avec un dauphin mort emmaillé à l'intérieur pour lui signaler le danger et qu'il puisse s'en éloigner. First tests look promising. Dolphins seem to hear the special beacon and react by moving away. But to be certain, more research is needed. Yves Legal heads the underwater acoustics team at IFREMER, the French Research Institute for Ocean Science in Brest. His team is testing dolphin-free beacons and 2 other potential solutions selected by the French government for large-scale trials. Nous avons un système acoustique répulsif qui est monté sur la coque des navires fileyeurs et qui émet donc des signaux pour effaroucher les dauphins communs. Et nous travaillons également sur la visibilité acoustique des filets en essayant d'augmenter la réflectivité des cordages qui sont utilisés sur ces engins. Certain fishing net materials seem to create much louder underwater echoes. Dolphins can detect such nets much further away. Such materials can be used as simple and affordable acoustic reflectors, turning a nearly invisible obstacle into a clear warning sign for dolphins. Fishers like Mathieu Claquin have already tried some of these devices. Drawing from his experience with dolphin-free beacons, Mathieu suggests a few improvements, making them smaller to better fit through net-pulling machines and keeping them affordable, as his long nets would require dozens. Une balise, c'est 500 mètres de portée et on travaille avec 30 km. Donc il faut 60 balises et après, du coup, si les balises sont déchargées, en rentrant, c'est à moi de les recharger. Donc ça va nous prendre
encore du temps en rentrant au port. The selected solutions will be tested on over 200 fishing boats until 2026, aiming to reduce dolphin deaths by at least 30% and prevent future winter fishing bans. But dolphins aren't the only marine species at risk. Trawl nets aren't very selective. They catch everything larger than their mesh size. Fish can't escape these moving walls, and juvenile or protected fish often get trapped alongside target species. To address this, scientists at Ifremer's Lorient lab have developed a smarter trawl net with an automatic trapdoor that lets unintended catch escape. Cameras inside the net and AI algorithms work together, sorting the catch in real time. The smart net knows which species to release and which to keep, giving unwanted fish a second chance while ensuring target species remain in the net. L'idée ici, c'est de changer complètement de paradigme et d'avoir vraiment une sélectivité qui devient active, où on va déterminer les espèces qui rentrent dans le chalut et choisir, nous ou l'intelligence artificielle, de conserver ces espèces ou de les relâcher pendant l'opération de pêche. This concept is part of another EU-funded project called Marine Beacon. Lab tests look promising, but now comes the real challenge. Tests at sea. Fishing boats are beginning to deploy this smart trawl in harsh ocean conditions. Engineers must prove their invention can survive deep waters, work reliably, and be simple enough for fishers to use. L'objectif, c'est que les pêcheurs puissent l'installer en 5 minutes maximum sur le filet. On va optimiser le poids, l'ergonomie et surtout la robustesse aussi du système pour qu'ils puissent aller en mer tous les jours. It's estimated that 40% of all fish catches globally are unintended. Low-value fish often get dumped back at sea, dead. AI and other new technologies can help catch only what's truly needed. Selective nets reduce waste, save more marine life, and make better use of fishers' time and effort at sea. C'est vraiment toute cette approche de prélever uniquement ce dont on a besoin sans impacter le reste. Et il y a beaucoup d'autres aspects sur la gestion, sur la consommation, mais l'intelligence artificielle peut nous aider à accélérer un petit peu ce processus vers une utilisation plus durable de nos ressources. Selective nets and dolphin-friendly devices do more than protect marine life. They help chart a course toward a smarter future for fishing.